Happy evening. Welcome to Mahipati Talks. COVID-19 has given some time to share our knowledge and also learn from others. We know that no eminent personalities are being invited on this platform called Mahipati Talks, and they're sharing their knowledge related to soft skills and English language communication skills. Today we have got Victor Emmanuel Raju, who's going to talk on the important topic that is how to ask Telugu questions in English, and that's a very interesting topic. I feel privileged and proud to introduce G. Victor Emmanuel Raju. He has pursued his MA, B.Ed from B.Ed, PGDLT, and PhD, pursuing PhD. He's working as assistant professor of English, working at St. Peter's Engineering College. Has 9 years of teaching experience in various top engineering colleges in Hyderabad. Published 4 research papers in UGC recognized and presented 2 papers in national and international seminars, and also published a book on English grammar usage for technical students. Uh, he's an epigrammatist, writer, and an editor, and is very passionate and has sound knowledge in teaching of English language and communication skills. We're glad. Thank you, sir. Thank you for joining on my Pati Talks. Now I invite G. Victor Emmanuel Raju to deliver a session on how to ask Telugu questions in English. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. And can I share my screen, sir? You can, sir. You can, sir, please. Right. Thank you so much, sir. It's my privilege and honor to be here in Mahipati Talks because I have been hearing about these Mahipati Talks, and I came to know that most of the PhD scholars and the most of the eminent personalities are coming forward to speak, and they're sharing their knowledge when it comes to this one. And I'm very much happy for sharing my knowledge on this platform. So today I chose a topic on how to ask Telugu questions in English. What actually made me to go after this one? Because I've been observing most of the people are unable to are unable to ask a question when it comes to English language because we people are treating this one as a foreign language. And we be having the zeal, we be having that, what do you call that? We be having that passion to speak in English, but due to some issues, as we are not actually much familiar with English language, we are facing the problems. So sometimes what happens here, we exactly translate this Telugu sentence into English. So that there the entire mistake is going to happen. For example, we people what we ask in Telugu, are exam ala rasav. So people are asking that same thing in English, like how did you write the exam? But when it comes to the actual English scenario, we are not supposed to use that. We are not supposed to even utter how did you write the exam, but you should say how did you take the exam. And moreover, and very a regular thing that actually happens at our homes, that is, at a TV gatera. So people are translating the same thing into English, saying, "Arey TV cut the TV." What is this cutting TV? I don't understand, because people are actually translating the exact thing into English, and where they are feeling that or where they are thinking that this is appropriate one, unless they meet a native speaker of English or a person who speaks better English than them. So today, my session will actually help you to overcome this barrier that you have all these days. And I have covered some of the questions, and let's see how they are going to be useful and how we supposed to ask them when it comes to English language. And what I'm going to show you the Telugu question and followed by the English question, which is opposite to that. Let's see that. Yeah, here we have. We have on my left side we have Telugu Prashnalu, and on my right side we have English questions. See here, these are the regular terms which we actually use in our daily life. But the problem is here we don't know how to use them, how to ask them in our when it comes to the actual communication. Even being a teacher, sometimes we face a problem. So this one is not going to happen right now. So after this session, I hope you are going to note down these questions and expecting you to use that one in your daily communication. Let's see the first one. This is how we actually get a question, or we ask a question in Telugu saying, Nita Oren Ostara.
This is a one which actually used very frequently. Neither ఎవరైనా వస్తారా? So how are we going to ask this one in English? So if you go for literal translation, నీతో ఎవరైనా వస్తారా? With anybody coming, this is how it actually goes. Or some people are there, they literally kill it. But we the one who are not supposed to ask the question like that. But this is how it should be. What is that? Will anyone come with you? That is how. So people are changing the entire sentence structure. That is a problem here. See here, when we are going for a question, make sure we have WH questions, and we also take the help of do forms, or so-called do forms, or is what do you call that? B forms, or else we take the help of modal auxiliaries. So with the help of these things, we actually frame a question. And see here, so whenever we happen to ask a question, make sure most of the times WH questions are taking place. So when you wanted to ask this question, Nita or Vastara, then this is how you have to ask. Will anyone come with you? And next, this is very regular thing that we actually asked, or when we are into any kind of clash. నేను నీ కళ్ళకి ఎలా కనిపిస్తున్నాను? Or నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను నీ కళ్ళకి? This is how we actually ask. And people are people are using different types of phrases here. They're going to have different types of questions, and they may be having a kind of zeal to ask this one in English, but they literally fail to ask this. So then how they're going to how are we supposed to ask this one in English? How do I look in your eyes? That is how we have to ask. And next, మీతో ఎవరైనా ఉంటారా? Will be anybody with you? మీరు ఊరికి వెళ్తున్నారా? Are you going to village or hometown? See here, depending on the question in our mother tongue, sometimes in English, the sentences will be changed, or the questionnaire will be changed. What we have to make sure is that fitting to that particular context or not. That we have to make ensure of that. And next, నువ్వు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు? So what we're going to ask here, nuvu is here you, denini about matladutunnavu talking. So now how people are going to frame this one? You talking about what? This is how people are going to ask. And see here, this is literally killing a language. And we the one, especially when we are going to a classroom or when we are actually learning a language, we should avoid such type of questions or such type of phrase, such type of sentences. So how are we supposed to ask this one in English? No, దేనిని గురించి మాట్లాడుతున్నావు should be asked like this. What are you talking about? That is how it should be. And next, when sometimes when we are actually go for spiritual talk, or when we actually meet some philosophical persons, they actually speak like this. They actually use this statement. What is that? తనకున్న దాంతో ఎవరు సంతృప్తి చెందరు కదా. So if I'm not mistaken, when you are in that position to use this one into a when you're actually in the position to turn this one into a question, you take it for granted, we're going to face a problem over there. So this is how it has to be asked. Is no one satisfied with what he has? See here, there is a lot of difference. There is a lot of difference when we are asking a question like this. So, and if I'm not mistaken, you might have observed what were the changes that you actually, what were the changes that actually happened here. And next one, నిద్ర ఎప్పుడు లేచావు? This is a very frequent question that we use. ఎరా నిద్ర ఎప్పుడు లేచావురా అంటాం. So we don't know how to ask this one in English. Why I'm telling you all these questions? Because this will happen every time in our lifetime. Every time, if I'm not mistaken, I wanted to give you an example here that I have a friend who is doing his master PhD from Cambridge University. And if you see him earlier when we were in schooling, his English was literally, I don't want to name even. He literally kills English. This is how he actually speaks. One day we were all having our lunch, and somebody come and give a big pat on his shoulder, and then this is what actually happened.
ఒక లంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక అతను వచ్చేసి వెనక్కి గట్టి కొట్టాడు అనమాట. కొడితే వెంటనే వీడి కోపం తెల్ల వెనక్కి తిరిగేసి వాడేమనాలి, వాడేదో చెప్పాలనుకున్నాడు తెలుగులో. బట్ మాకేంటంటే ఇక్కడ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రూల్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఉంది. సో వీ షుడ్ నాట్ అటర్ ఎనీ తెలుగు వర్డ్ దేర్. సో దెన్ వాట్ హీ సెడ్, ఓ యువా, ఐ థాట్ హువో హువు. వి డింట్ అండర్స్టాండ్ ఇదేంటి యువా, వి థాట్ హువో హువు అని. తర్వాత మాకు అర్థమైందంటే, ఓహో ఒరే నువ్వా, నేను ఇంకా ఎవరు అనుకున్నా అనే దాన్ని హీ లిటరల్లీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇట్. The same thing happens when it comes to the questions too. And we the people who are not supposed to make that mistakes. So for which we have to learn all this one. So nidra eppudu lechavu. So when did you wake up from sleep? This is how we have to ask. And next thing. Yeah. కొంచెం తలుపులు మూస్తారా లేకపోతే వేస్తారా అని అడుగుతాం. So close the doors a little. This is how we have to ask in English. Or else, would you close the doors please? See here, there is a lot of difference. There is a lot of difference. So people saying, I heard when people saying, can you shut the doors? What is this shutting doors? I don't understand. And and we have to be very careful when we are asking a question, especially when it comes to public talks. So this is how it's supposed to be asked. Koncham talapulu mostara or vastara. So then how are we going to ask this one in English? So close the doors a little. Or else you can also use another question. Will you close the doors, please? This is how it has to be. And next, yeah, నువ్వు చీర కట్టుకోవా. So the most triggering point in everyone's life when it comes to women, నువ్వు చీర కట్టుకోవా అంటారు కదా, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడగాలో అర్థం తెలియదు. So most of the people do not know how to ask that one. Then this is how they actually ask. Don't you wear the sari? We don't wear sari. We don't wear sari because it has its own terminology. So we have to use that. We have to know that. So then, how are we supposed to ask this one? Don't you drape the sari? Don't you drape the sari? That is how it is supposed to be asked. Next, you came to know somebody sing songs. It's okay, fine then. Now you're going to make a question. అతను పాటలు పాడతాడా? How are we going to ask this one? Does he sing songs? That is how. People normally ask, is he singing songs? Is he singing songs? This is how they actually ask. Terrible. And we the people who are not supposed to make that mistake. And see here, when we are actually going after such type of questions, make sure we have to get aware of these double H questions and B forms and as well as modal auxiliaries. And we should also know how these things actually plays an important role when it comes to uh, asking a question, right? And next one is here. మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేశారా, మీరు డెలిబరేట్గా చేశారా, అలా ఎలా చేసావు, ఉత్తిత్తిగా చేసావా అని అంటారు మామూలుగా. అలా ఉత్తిత్తిగా చేసావా లేకపోతే ఇంటెన్షనల్గా చేసావా? సో people normally ask this one, did you do this intentionally? That is how they actually ask. The actual way of asking question is not that. So this is, did you do that on purpose? This is how we have to go after. This is how we have to uh, give. This is how we actually go after asking a question. నెక్స్ట్, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళగలవు ఈ టైంలో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఎక్కడికి వెళ్ళలేవు కదా. సో నార్మల్లీ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ మిస్టేకెన్, at late nights when one of our colleagues or friends or somebody wanted to go out, so this question normally raises, ఈ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్తావు నువ్వు? This is how we actually ask. Then how are we supposed to ask this one in English? Where can you go at this time? Where can you go at this time? This is how we have to ask. This is how it has to be. See here, నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ, most of you might have used some other sentences, some other way of asking a question, but this is the way that we have to frame a question when it comes to these type of Telugu questions.
And next here, ఇంటికి ఎవరెవరు వచ్చారు. So normally when somebody comes home and they call us and tell that somebody have visited our home, somebody has visited our home, right then the immediate question is this: ఎవరెవరు వచ్చారు ఇంటికి? ఫ్రెండ్స్ వచ్చారో, లేకపోతే what do you call relatives వచ్చి ఉంటారు, or somebody might have come to your home. Then this will be the regular question that we actually ask. ఇంటికి ఎవరెవరు వచ్చారు? Then how are we supposed to ask this one in English? Who all did come home? I see, very simple. Framing a sentence in English is very simple. The only thing is here we are not actually get familiar to that. We're not actually, never been to that. That is the reason. ఇంటికి ఎవరెవరు వచ్చారు? This is how we actually ask. So అప్పుడు వచ్చినప్పుడు then this is how we supposed to ask in English. Who all did come home? As simple. So who all did come home means ఎవరెవరు ఇంటికి వచ్చారమ్మా. So then the other person says, this person, that person, so and so, somebody come home. Right. Next one. నీకు ఏది అవసరం? So sometimes we ask our people, our kids, or someone, నీకు ఏది అవసరం అది తీసుకుంటారు, లేకపోతే నీకు ఏది అవసరం అది చెప్పు అంటారు. Then how are we going to ask this one in English? So మీకు ఏది అవసరం? Which all do you need? It's over. Which all do you need? So to be an effective speaker in English, to use appropriate question or questions in our daily communication, you have to communicate frequently. You have to communicate regularly with the people. You have to notice, you have to understand, you have to observe how people are making a question when it comes to that particular situation, and you have to grab it, and you have to make a sentence accordingly. And whatever you heard, and you're going to make, are you going to use that when the time comes to you? Right. Next one. మీరు ఈ బట్టలు ఎవరి కోసం కొన్నారు? నార్మలీ వి ఆల్ గో టు షాపింగ్. మనం షాపింగ్కి వెళ్తాం, లేకపోతే వేరే పర్పస్ మీద వెళ్ళినప్పుడు సో బట్టలు కొంటాం. సో అక్కడ సంబడి విల్ ఆస్క్ us, మీరు ఈ బట్టలు ఎవరి కోసం కొంటున్నారండి అంటారు, మన ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే మన రిలేటివ్స్ కానీ. దెన్ హౌ ఆర్ వీ సపోజ్ టు ఆస్క్ దిస్ వన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? మనమే వేరే వాళ్ళని అడుగుతున్నాం, ఎవరి కోసం కొంటున్నావు ఇవన్నీ, బట్టలు కానీ వేరే కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇక్కడ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బట్టలు యూ కెన్ పుట్ సంథింగ్ దేర్. ఓకే. సో హూ డిడ్ యూ బై దీస్ క్లోత్స్ ఫర్? దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్. హూ డిడ్ యూ బై దీస్ క్లోత్స్ ఫర్? దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్. సో ఈ బట్టలు ఎవరి కోసం కొంటున్నావు? సో ఫర్ సంబడి. సో దీన్ని మనం అడగాలి ఇంగ్లీష్లో. దీన్ని ఎలా అడగాలంటే అలా అడగాలి. మీకు ఇంకో సంగతి ఏంటంటే, we actually having great degrees, but when we go for a restaurant or when we go for a shopping mall, the people who are there will speak better English than the people who are graduated. You believe me or not? అక్కడ చాలా మంది మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్తే మన దగ్గరకు వచ్చేయండి సర్వర్ కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చక్కటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. మనం ఏం చేస్తాం అంటే, ఐ వాంట్ దిస్ వన్, యూ గెట్ దట్ వన్. దిస్ ఈస్ హౌ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ దమ్. Sir, what else you need, sir? This is how he asks. I want this, I want that. This is how we actually ask. And we, the people, supposed to be in the position to understand the importance of language, especially English, and we have to correct ourselves whenever it is possible. Right. So when you are asking someone for this sake, then this is how you have to ask. Who did you buy these clothes for? And next one. మీరు ఎవరితో మాట్లాడతారు? కొంతమంది ఉంటారు, they don't speak with anybody. So when you wanted to ask this question, ఎవరితో మాట్లాడతావు నువ్వు? ఇంకా ఎవరితో మాట్లాడు, వాళ్ళతో మాట్లాడు, వీళ్ళతో మాట్లాడు, ఎవరితో మాట్లాడతావు అని అంటూ. So then how are we going to say this one in English? Who do you talk to? That is how it has to be. ఆ విధంగా మనం ఇంగ్లీష్లో అడగాలి. నెక్స్ట్, సమ్టైమ్స్ వీ వాంటెడ్ టు నో అబౌట్ ద పీపుల్. మనం వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలుసుకోవాలనుకుంటాం ఒక్కోసారి. దెన్ అప్పుడు ఎలా అడగాలి? వారు ఎలాంటి వ్యక్తులు అని అంటాం, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళరా అని అంటాం జనరల్ కలెక్టువల్ తెలుగులో. సో వాళ్ళు ఎలాంటి వ్యక్తులు, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళరా అని అడుగుతాం. సో హౌ ఆర్ వి సపోజ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి మనం పనిచేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ కానీ, లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల కానీ, లేకపోతే మనం ఉంటున్న ఇంట్లో కానీ, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు, ఒక వ్యక్తి ఎలాంటి వాడు మనం తెలుసుకోవాలన్న ఒక జీలు ఉన్నప్పుడు, సో వీ జనరల్లీ యూజ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో వీళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు, వీళ్ళంతా ఎలాంటి మనుషులు అనేది అడుగుతూ ఉంటాం. దెన్ హౌ ఆర్ వి సపోజ్ టు ఆస్క్ దిస్ వన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ దే ఆర్ దే?
That is how we have to ask. And next, so this one actually happens in our with our students. మీరు తరచు మీ అధ్యాపకుడిని ఆర్ మీ టీచర్ని ఆర్ టీచర్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారా అని అడుగుతాం. ఎరా మీ టీచర్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారా లేదా? ఎరా మీ టీచర్ని డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారా లేదా అంటారు. Doubt is the word which we're not supposed to use when it comes to classroom atmosphere. Doubt is the one which actually takes a physical thing. You're not going to doubt about a physical nature of a person. We have to ask, do you have any queries? మీకేమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా? దానికి మనం ఏం చేస్తాం? Do you have any doubts? డౌట్ అనేది ఫిజికల్గా వెళ్ళేది. It is not the one which we actually use in the classroom. Make sure. I have a query. That is how you have to say. You should not say I have a doubt. Doubting means something that is completely different. So we the people who are supposed to be very careful when it comes to these type of things, when it comes to classroom or when we have an inquiry like that. Okay, ఎందుకంటే మన ఇండియాలో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే people are actually habituated to use such type of vocabulary or to use such type of language. So that is the reason. One somebody will use it, and everybody, the rest will be carried up. They carry for they carry the rest the sentence that they actually use. పక్కనోడు ఏదో చెప్పాడు దాన్నే పట్టుకొని ఇక వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. And we the people who are not supposed to be like that. When you wanted to learn a perfect English, you must know each and everything, and then you should go accordingly. Right. So ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have this mindset too. I guess this pant suits you or the shirt suits you. మనం కనుక అది చెప్పాం అనుకో, కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాం అనుకో, ఊరిక సార్ నా షర్ట్ బాగోటమైంది అంటారు. People are like that. We have to change it. And even so why I'm telling you, people get carry forward on listening to someone's talk because of this one. Nobody knows. We call what we actually wear. Boys వచ్చరికి ప్యాంట్ వేసుకుంటా ఉంటాం కదా. It is not pant, it is pants. We should say it is pants. So you got nice pair of pants అనాలి, ప్యాంట్ అనకూడదు. So we people supposed to be very careful when it comes to the usage of a question. Right. So how are we supposed to ask this one? Do you often ask the teacher questions? These are very important things that we should learn and we should go. And next year, నిన్ను ఇంతకు ముందు ఎక్కడో చూశాను. Sometimes it happens in everyone's life. మన జీవితం అందరూ జరుగుతూ ఉండేది ఇది. నేను ఎక్కడో చూశానబ్బా, ఎక్కడ చూశాను గుర్తు రావట్లేదంట. How are we going to ask this one in English? That's the matter. There comes the issue. Have I seen you somewhere before? అది అడగవు మనం అడిగేది ఇంకొకటి. I saw you somewhere. What? I saw you somewhere అంట. ఓహో, I saw you somewhere means ఓహో నిన్ను ఎక్కడో చూశాను నేను. See how we actually changing our English, because we going for literal translation. One should not go like that when we actually trying to learn the language. నేను నిన్ను ఇంతకుముందు అక్కడ చూశానంటే then this is how we have to ask in English. Have I seen you somewhere before? That is how. Right. Sometimes మనం ఏం చేస్తామంటే మాటలు ఇస్తూ ఉంటాం. How are you going to say? రే నీకు నేను నా మాట ఇస్తున్నాను రా, నేను ఇది చెప్పానంటే అంతే చేస్తాను అంతే అంటాం కదా. యూ హ్యావ్ మై వర్డ్ అంటాం. యూ హ్యావ్ మై వర్డ్. హౌ ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఇన్ తెలుగు? నేను మాట ఇచ్చానంటే అంతే అని చెప్తాం. సో దెన్ హౌ ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? యూ హ్యావ్ మై వర్డ్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మాట ఇచ్చాను కాబట్టి సంబడి ఆస్క్డ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఎరా వాడు పెద్ద పోటీగాళ్ళకి మాట ఇచ్చాడు కదా, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాడా? మనం కూడా అంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు మనం వాడిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎక్కడో చోట వాడుంటాం మనం అవి. సో దెన్ అవి ఇప్పుడు మనం ఎలా అడగాలి అవి? ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడగాలి? వాడు మాట నిలబెట్టుకున్నాడా అనే దానికి దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్. హ్యాస్ హీ కెప్ట్ హిస్ వర్డ్? హ్యాస్ హీ కెప్ట్ హిస్ వర్డ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాస్ హీ కీప్ హిస్ వర్డ్.
we people are started using these type of questions. We should not. Right, next one. అతనితో నాకు అంత మంచి సంబంధం లేదు. వాడికి నాకు అంత 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 మంచి రిలేషన్షిప్ లేదురా అంట. We say that we don't have good relationship with him. It is not relationship that we should use. Okay, what we have to use, I'm not on good terms with him. That is how. I'm not on good terms with him. అంటే ఆడితో నాకు అంత మంచి ర్యాపో లేదు, మంచి సంబంధం లేదు, మంచి రిలేషన్షిప్ లేదు, అంటే మంచి ఈ టర్మ్ లేదని చెప్పేసి దాని అర్థం. రైట్. సో మనం ఒక్కోసారి ఆకలి బాగా దాహం వేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని అప్పుడు మనం పక్కన వాళ్ళు అడుగుతాం. నాకు తెలిసి ఈ క్వశ్చన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో వచ్చి ఉంటుంది. Then I don't know. I don't know how did you ask this question when you're actually after this. తాగడానికి నీళ్ళు ఉన్నాయా అని. Do you have water అని అడుగుంటారు కొంతమంది. Is water with you అని ఉంటారు కొంతమంది. Are drinking water with you అని. See here how we actually changed. So తాగడానికి నీళ్ళు ఉన్నాయా is the question. And this is how we have to ask. Is there water to drink? Is there water to drink? సో అంటే మీరు సార్ మీ దగ్గర తాగడానికి నీళ్ళు ఉంటే ఇవ్వండి కొంచెం అని, లేకపోతే తాగడానికి నీళ్ళు ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నాం. If they have, they say, okay, yes, we have, we got, and we take, right? So make sure when we are posing a question, that has to be very clear. Okay, ఎందుకంటే మనం క్వశ్చన్ కనుక రాంగ్ అడిగితే కనుక దట్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. రైట్. కొంతమంది ఏంటంటే తప్పు చేసామన్న ఒక భావంలో ఉంటారు. మీరు అపరాధ భావంతో ఉన్నారు. అరే నువ్వు తప్పు చేసిన ఫీలింగ్లో ఉన్నావా ఇంకా, అరే నువ్వు ఆ తప్పు ఇంకా నీదే అని అనుకుంటున్నావా, ఆ భావంతో ఇంకా ఉన్నావా అని చెప్పేసి అని అడగడానికి. దిస్ ఈస్ హౌ వి యాక్చువల్లీ ఆస్క్, ఆర్ యూ ఫీలింగ్ గిల్టీ, ఆర్ యూ ఫీలింగ్ గిల్టీ. దిస్ ఈస్ హౌ వి యాక్చువల్లీ ఆస్క్. అరే ఇంకా నువ్వు ఆ తప్పు చేసిన ఫీలింగ్లో ఉన్నావా, ఎప్పుడో తప్పు చేసి ఉంటాం, ఇట్ హాంట్స్ us, దెన్ వి బి హ్యావింగ్ దట్. సంబడి నోటీస్డ్, వాళ్ళు ఏమడుగుతారు మనల్ని, ఎరా ఇంకా తప్పు చేసిన ఫీలింగ్లోనే ఉన్నావా అని. అదే మనం ఇంకొకరిని అడగాలనుకోండి, దెన్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్, ఆర్ యూ ఫీలింగ్ గిల్టీ. నెక్స్ట్, అబ్బా ఇదైతే ఇప్పుడు ఇది కూడా అందరి జీవితంలో వచ్చి ఉండాలి. ఇది మీరు నా మాట ఎందుకు వినరు, లేకపోతే నా మాట మీరు అందరూ ఎందుకు వినరు అని మనం ఒకటి చెబుతాం, నో బడీ కేర్స్ ఇట్. దెన్ వీ సే దిస్ వన్, మీరు నా మాట ఎందుకు వినరు అని. వై డోంట్ యూ లిసన్ టు మీ దెన్, వై డోంట్ యూ లిసన్ టు మీ, ఎందుకు మీరు అందరూ నా మాట వినరు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, why are we fail to use why are we fail to give an exact sentence in English, because we go for literal translations. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ we are not going to get the exact question what we are actually looking for, or what we are actually going for. అందుకోసం కానీ ఏమవుతుందంటే లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్కి ఎప్పుడు మనం వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సో వై డోంట్ యూ లిసన్ టు మీ, దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి. అండ్ నెక్స్ట్, మన పక్కన వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే మన కలీగ్స్ని కానీ, లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ని కానీ జనరల్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది, మీరు ఇక్కడ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంటున్నారు, ఇక్కడ ఎంతకాలం నుంచి ఉంటున్నారు అని. ఇట్ మే బి అ ప్లేస్, ఆర్ ఇట్ మే బి అ టౌన్, ఆర్ ఇట్ మే బి అ కంట్రీ, ఆర్ ఇట్ మే బి అ కాలేజ్, ఆర్ ఇట్ మే బి అవర్ వర్కింగ్ ప్లేస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో మీరు ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఉంటున్నారు, ఎంతకాలం నుంచి ఉంటున్నారంటే, హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ హియర్, దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్. How long you will be here? No. How long you going to be here? No, not these questions which are supposed to be asked. And మీరు అడగకపోవచ్చేమో కానీ there are too many people who are using still this type of sentences, questions. So but we the people who are supposed to be careful when it comes to asking a question in English. Okay, this is how it has to be. How long have you been here? మీరు ఇక్కడ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంటున్నారు అని అడగాలి. నెక్స్ట్, మనకి ఏదైనా గొడవ అయింది అనుకోండి, ఎక్కడన్నా ఎప్పుడైనా గొడవ అయింది అనుకో, పోరా అంటాడు వాడు, ఎట్లా వస్తానో ఏదో వర్డ్ అంటాడు. అప్పుడు మనకు కోపం వచ్చింది. లేకపోతే మనం చూస్తూ ఉంటాం, చాలామంది వాడే వర్డ్ ఇది, నువ్వే ఓడురా నన్ను బొమ్మంటానికి అంటారు. అంతే కదా, నువ్వు ఓడురా నన్ను బొమ్మంటానికి, నా ఇష్టం, పోతే పోతా లేకపోతే ఇక్కడే ఉంటాను. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ దిస్ క్లాష్ విత్ నేటివ్ స్పీకర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. ఒక ఫారినర్తో అయింది, ఒక అమెరికన్తో అయింది. వాడి దగ్గర పోయి నువ్వు నన్ను బొమ్మంటానికి అన్నావు అనుకో, వాడికి ఏం అర్థం కాదు, వాడికి వచ్చిన బూతులన్నీ తిడతాడు. మనం ఏదో తిడుతున్నాం తెలుగులో అని, మనం ఏం తిట్లా వాడిని, మనం అడిగింది ఇది ఒక్కటే, నువ్వు నన్ను బొమ్మంటానికి అన్నాం. దెన్ హౌ ఆర్ వి సపోజ్ టు సే దిస్ వన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్?
Who are you to drive me away? Who are you to drive me away? అంటే నువ్వు నన్ను బొమ్మంటానికని. మనం జనరల్‌గా ఇది మన గొడవల్లో అయినప్పుడు గానీ, లేకపోతే ఎప్పుడన్నా ఫ్రస్ట్రేట్ అయినప్పుడు, ఏదన్నా ఇష్యూ అయినప్పుడు గానీ, ఈ క్వెషన్ జనరల్‌గా వస్తది మనకి. సో, దెన్ దిస్ ఈస్ హౌ వి యాక్చువల్లీ గెట్ రియాక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. తర్వాత ఎవరో ఏదో అన్నారు మనల్ని. సో, అప్పుడేం చేస్తామంటే, మనం జనరల్‌గా అది మనసులోకి తీసుకొని ఇబ్బంది పడతా ఉంటాం. దెన్ మనం మనం గాని, లేపోతే మన ఫ్రెండ్స్ గాని. అప్పుడు మన ఫ్రెండ్సే తీసుకున్నారనుకోండి, మనం దాన్ని ఎలా అడుగుతాం అప్పుడు? "నువ్వు దాన్ని మనసుకు తీసుకున్నావా?" అని అంటాం. "ఏరా! దాన్ని మరీ మనసులో పెట్టేసుకుంటావు నువ్వు. లైట్ తీసుకోవాలి" అది ఇది అని చెప్పేసి అంటాం. సో, "నువ్వు దాన్ని మనసుకు తీసుకున్నావా?" ఈ సెంటెన్స్‌ని ఎలా చెప్పాలి ఇంగ్లీష్‌లో? "డిడ్ యూ టేక్ దట్ టు యువర్ హార్ట్?" డిడ్ యూ టేక్ దట్ టు యువర్ హార్ట్ అని చెప్పొచ్చు. లేకపోతే డిడ్ యూ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్? "ఏరా! ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకున్నావా నువ్వు? పెట్టుకోకూడదు అట్లాంటియి." సో, మరి ఇంగ్లీష్‌లో మనం దాన్ని ఎలా చెప్పాలంటే దిస్ ఈస్ హౌ యూ హావ్ టు సే. Did you take that to your heart? Or did you keep that in mind? See here. లేకపోతే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా ఇట్లా అడుగుతారు. Did you take that in your heart? This is how people are actually asking. But you are not the one who are not supposed to go like that. ఎందుకంటే ట్రాన్స్లేషన్స్కి వచ్చేసరికి అమ్మో బహుభయంకరంగా చేస్తారు మనోళ్ళు. ఇందాక మీకు శారీ గురించి చెప్పాను కదా, అక్కడ కొంతమంది ఏమంటారంటే వై డిడ్ యూ టై ద టై టై ది శారీ అంటారు. వై డిడ్ యూ టై ది శారీ ఏంద్ర బాబు అని ఆలోచిస్తే ఇది నువ్వు చీర ఎందుకు కట్టుకున్నావు అంట. ఓహో, కట్టుకోవడం ఇన్ ద సెన్స్ టై. సి పీపుల్ ఆర్ లిటరల్లీ కిల్లింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వీఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి లైక్ దట్. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. యా, ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నావు? సారీ, ఇక్కడ టిపోగ్రఫికల్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ ఉన్నావు? ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడుగుతాం జనరల్గా. ఎవరన్నా మన మన ఫ్రెండ్స్ కానీ, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా కొంచెం మనకు కనబడకపోతే దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దట్ వీ యాక్చువల్లీ ఆస్క్. వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ సో ఫార్? దట్ ఈస్ హౌ వీ యాక్చువల్లీ ఆస్క్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ సపోజ్ టు ఆస్క్. ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు దాకా అని అడుగుతాం కదా. సో అప్పుడు ఏంటంటే దెన్ హౌ ఆర్ వీ సపోజ్ టు ఆస్క్ దిస్ వన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఎస్పెషల్లీ మన ఏమంటారు వర్క్ ప్లేస్లో కానీ, కాలేజెస్లో కానీ, లేకపోతే యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా వీ ఆస్క్ దీస్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మన డైలీ లైఫ్లో వచ్చేవి. But the problem is here we are habituated to ask these questions in English. Sorry, in Telugu. That is the reason we are not get much familiar with English. So when we happen to use or when we happen to ask this question in English, we get some we actually face some problem. So then to avoid these things, so we have to focus more on these questions too. So ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ ఉన్నావు అనే దానికి where have you been so far అలా అడగాలి. రైట్. తర్వాత మన ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడన్నా మన ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే మన కలీగ్స్ మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అరే ఈ దారిలో మీ ఇల్లు ఎక్కడరా, లేకపోతే ఈ సందులో మీ ఇల్లు ఎక్కడరా, లేకపోతే ఈ లైన్లో మీ ఇల్లు ఎక్కడరా, ఎక్కడ వస్తుంది, అటు సైడ్ వస్తుందా ఇటు సైడ్ వస్తుందా అని అడుగుతూ ఉంటారు. దెన్ ఈ క్వశ్చన్ మనం కనుక మన ఫ్రెండ్స్ని అడిగితే ఎలా అడగాలి ఇంగ్లీష్లో? వేర్ డస్ యువర్ హౌస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆన్ దిస్ రోడ్? దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ ఎవర్ వర్డ్స్ దట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ యూజింగ్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. నీ వయసు ఎంత? మనం వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్ అని అడుగుతాం. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్ ఏంటి? ఓహో, నీ వయసు ఎంత? లిటరల్లీ ట్రాన్స్లేషన్. ఇంకా హౌ మచ్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్ అని అడగల. ఎంత అన్నారు కదా, హౌ అని తీసుకోలేదు, ఇంకా హౌ మచ్ అని తీసుకోలేదు. పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డై ఇఫ్ యూ యూస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో నీ వయసు ఎంత? మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఓన్లీ దిస్ వన్, హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ. యూ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్. ఎందుకు సార్ భలే వాళ్ళే మన 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 దగ్గర వాడతారు అది ఇది అంటే మన ఇండియాలో వాడతారు అంతే. ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు వాడరు అది. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్ అని అడగరు. సో ఐ గెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ వాచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్, ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు. చూసేటప్పుడు వాడు ఎక్కడ అడగడు వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్ అని. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అంటారు. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అంటారు. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ పాల్ అంటారు. పిఏఎల్ పాల్. నీ ఏజ్ అంతరా అని. So we people supposed to be in the position to understand that we should not go for literal translations of our mother tongue into English. Otherwise, we're going to make blunder mistakes. Got it? Right. Next one. మీరు అపోస్తలుని గోడపై అతికించారా ఆర్ అతికించావా?
So when it comes to this one, did you paste that poster on the wall? అక్కడ మనోళ్ళు ఏం చెబుతారు, డిడ్ యూ స్టిక్ దట్ పోస్టర్ అంటారు. ఓహో, మామూలుగా మనం స్టిక్ అంటాం కదా, స్టిక్కర్ స్టిక్కింగ్ అంటాం కదా. సో దానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పేస్ట్ అనే దాని ప్లేస్లో తీసుకెళ్ళి స్టిక్కింగ్ అని పెడతారు. జస్ట్ నౌ ఐ స్టిక్డ్ దిస్ పోస్టర్ అంటారు. స్టిక్డ్ దిస్ పోస్టర్ ఏంటి? నో, నాట్ దాట్. పేస్ట్. డిడ్ యూ పేస్ట్? డిడ్ యూ పేస్ట్ దట్ పోస్టర్ ఆన్ ద వాల్? నువ్వు ఆ పోస్టర్ గోడ మీద అంటించావా? దట్ ఈస్ రైట్. సో ఇది అసలు అల్టిమేట్. మన కాలేజీలో కానీ లేకపోతే మన స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మన ప్రొఫెసర్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఈ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకున్నావు? ఇది వేసుకోకూడదు కదా, ఇట్లాంటి డ్రెస్సులు వేసుకొని రాకూడదు కదా కాలేజ్కి అంటారు కదా. అప్పుడు మన వాళ్ళు అడిగేది, వై డిడ్ యూ పుట్ అప్ దిస్ వన్? వై డిడ్ యూ పుట్ అప్ దిస్ డ్రెస్ ఆన్ యూ? ఓహో, వై డిడ్ యూ పుట్ అప్ దిస్ డ్రెస్ ఆన్ యూ అంటే ఓకే, ఈ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకున్నావు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే. That is not the right way to ask. Why did you wear this dress? Why did you wear this dress? ఈ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకున్నావు? ఈ డ్రెస్ వేసుకోకూడదు కదా. You should not wear this. You should not wear this kind of dress because they are not allowed. This type of dresses are not allowed in our college. That is how we have to say. Right. మీరు ఫీజు కట్టారా? ఇక్కడ కూడా డిడ్ యూ టై ద ఫీ అంటారు మనోళ్ళు. డిడ్ యూ టై ద ఫీ? కట్టారా? టీవీ కట్టారా అంటారు. టీవీ కట్టారా అంటే హౌ ఆర్ వి సపోజ్ టు సే దిస్ వన్? ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్ ద టీవీ. కుడ్ యూ ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్ ద టీవీ? రే ఫ్యాన్ ఆపేరా? ప్లీజ్ స్టాప్ ద ఫ్యాన్. హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు సే దట్? రే ఫ్యాన్ ఆపేరా అంటారు మనోళ్ళు. ఇంట్లో కానీ లేకపోతే మన కాలేజీలో కానీ, రే ఫ్యాన్ ఆపేసావా? ఆపావా? స్టాప్. ఓకే. డిడ్ యూ స్టాప్ ద ఫ్యాన్? This is the way we're going to ask. That's not the right way. Please switch off the lights. దయచేసి లైట్లు ఆపేసేయండి. లైట్లు ఆపండి అంటే స్విచ్ ఆఫ్ అనాలి అక్కడ, అంతేగాని స్టాప్ అనకూడదు. We have to be very careful when we are using them. So okay, turn off the fan anali. Could you please turn off the fan? Turn off the fan. It is not that. Could you please stop the fan? I hope you understand. Right? So meer fees kattara era no dabbu kattava, fees kattara meer ante did you pay the fee? That is how it has to be asked. రైట్. మనకి నార్మల్గా పెళ్ళిళ్ళలో మనం చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు కొద్ది కాలం పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత దే విల్ బి హ్యావింగ్ అ గుడ్ లైఫ్ అండ్ ఐ డోంట్ నో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ గోస్ రాంగ్. దెన్ అప్పుడు పెళ్లి కూతురోళ్ళు కేసు వేస్తారు కదా. పెళ్లి కూతురోళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటారు, అబ్బాయి అమ్మాయికి భరణం చెల్లించాలంటారు. ఈ భరణం అనేది మనకు తెలియదు. అంటే కొంత డబ్బులు ఆ అమ్మాయి కట్టాలి మనం, లేకపోతే ఎంత టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ షూర్ హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్. లేకపోతే మొత్తం డబ్బులు కట్టడం. ఆర్ యూ పేయింగ్ మెయింటెనెన్స్ మనీ అంట. ఆర్ యూ పేయింగ్ మెయింటెనెన్స్ మనీ అంటే ఓహో అమ్మాయికి రావాల్సిన డబ్బులు భరణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్టావా? మెయింటెనెన్స్ మనీ ఉంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు పే సమ్ సెటిల్మెంట్ అమౌంట్ అంట. వాట్ ఈస్ దిస్ సెటిల్మెంట్ అమౌంట్స్? We should not ask like that. We should not even utter such type of questions in English. This is how we have to ask. Did you pay her al-money? That is what al-money means, bharana. Did you pay her al-money? And next, మనకు అప్పుడప్పుడు ఏం చెప్తారంటే పెద్దోళ్ళు, రే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళకూడదురా అంటారు. ఏమా నేను అక్కడికి వెళ్ళకూడదా అంటాం. Then how are we supposed to ask this one in English? Should I not go there? నేను అక్కడికి వెళ్ళకూడదా? Or else, should not I go there? Can be used any one of these. సో మనకేంటంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళకూడదు కదా. సో హౌ ఐఎమ్ సపోజ్ టు ఆస్క్ దిస్ వన్? ఐ షుడ్ నాట్. అంత ఇంగ్లీష్ వస్తుందా మనకి అక్కడ? అంత ఆలోచిస్తామా? ఐ షుడ్ నాట్ అనేది నో. ఐ గో దేర్ నాట్ అంటాం మనోళ్ళు. ఐ గో దేర్ నాట్. ఎందుకు? నేను అక్కడికి దేర్ వెళ్ళకూడదా? గో. సో దా అన్నాం కాబట్టి అక్కడ నాట్ వస్తుంది.
సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. రైట్. ఇక్కడ వచ్చారు అసలు మామూలుగా అన్ని ఇవి మనకి రెగ్యులర్ కనెక్ట్ అయ్యేవి. నేను ఎదోలాగా కనపడుతున్నానా అంట. వాడు ఏదో చెబుతూ ఉంటాడు, వాడికి మనం అనే ప్రశ్న ఇది, హరా నీకు అలాగ ఎలా కనపడుతున్నాను, ఎదోలాగా కనపడుతున్నానా అంటాం. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడగాలి క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసరికి? మనకు తెలుగులో బాగానే ఉంటుంది, కానీ 10 మందిలో వచ్చేసరికి నేను ఎదోలా కనపడుతున్నాను అనే ప్రశ్నను మనం ఇంగ్లీష్లో అడగాలంటే అది కొంచెం ఇబ్బందికరమైంది, ఎందుకంటే మనకు రాదు కాబట్టి. సో అప్పుడు ఎలా అడగాలి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అంటే, డూ ఐ లుక్ లైక్ అన్ ఈడియట్? డూ ఐ లుక్ లైక్ అన్ ఈడియట్? వన్ డే a foreigner asked a guy, అంటే మనం ఎదవా ఏం చేస్తున్నావురా అంటాం కదా. ఎదవా అంటే పనికి మాలిన ఎదవా అంటారు కదా. పనికి మాలిన ఎదవా దాన్ని ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేశాడంటే యూజ్లెస్ ఫెలో. బాగానే ఉంది. ప్రతిదానికి ఎదవా అన్నారు అనుకో, వాళ్ళు ఏం కనెక్ట్ అయ్యారంటే ఎదవా అనే దానికి, ఓహో ఈడే పని పాట చేయడు కాబట్టి ఎదవా అనుకున్నా. ఎదవా అంటే ఏంద్రా అంటే యూజ్లెస్ ఫెలో, పనికి మాలిన అనగానే యూజ్లెస్, వెదవా ఫెలో, ఫెలో. ఎదవా అంటే ఫెలోనా? పనికి మాలిన వెదవా అంటే యూజ్లెస్ ఫెలో. Fellow has another meaning. You cannot take that. Right? So, do I look like an idiot? This is how we have to ask. This is how we have to frame a question in English. All right. కాస్త చెయ్యవండి అంటాం మనం ఎప్పుడైనా కింద కూర్చున్నప్పుడు, లేకపోతే ఆడ కూర్చున్నప్పుడు లేచేటప్పుడు, బాబు కొంచెం చెయ్యరా బాబు అంటాం. సో దాన్ని ఎలా అడగాలి ఇంగ్లీష్లో? Can you give me a little hand? That is how we have to ask. Can you give a little hand? Or else, lend me a hand. This is how we actually ask Telugu questions in English. And next one, మీరు నా తర్వాత ఇంటికి వచ్చారా అని అడుగుతాం ఒక్కోసారి. నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు ఇంటికి? ఓకే, నా తర్వాత వచ్చి ఉంటారు ఏం బహుశా, ఇంటికి కాకపోతే కాలేజ్కి లేకపోతే ఏదైనా ప్లేస్కి. దెన్ హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు ఆస్క్ దిస్ వన్? డిడ్ యూ కమ్ హోమ్ ఆఫ్టర్ మీ? ఆర్ ఎల్స్ డిడ్ యూ కమ్ హోమ్ లేటర్ దెన్ ఐ? కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్, ఇన్ ఎనీ వే. సో ఈ రెండిట్లో ఏ విధంగా అయినా కానీ మనం క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఎప్పుడో ఎందుకు, ఇప్పుడు కలుద్దాంలే. మనం ఏదో ఎప్పుడో ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, అరే రేపు వెళ్దాం లేరా అంట. ఎప్పుడు దాకా ఎందుకురా, ఇప్పుడు వెళ్దాంపా. ఎప్పుడో దాకా ఎందుకు, ఇప్పుడు వెళ్దాం. దెన్ హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు సే దిస్ వన్? సో వై ఎనీ అదర్ టైమ్? లెట్స్ మీట్ హర్ నౌ. ఇప్పుడు వెళ్దాం అని కలుద్దాంపా. సో వీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ సపోజ్ టు బి కేర్ఫుల్ when you are framing a question. Why any other time? ఎప్పుడో ఎందుకురా? వై ఎనీ అదర్ టైం అంటే మనం ఏదో అనుకుంటాం. వై ఎనీ అదర్ టైం అంటే ఏదో కాదు, అది ఎప్పుడో ఎందుకు అని దాని మీనింగ్. సో లెట్స్ మీట్ హర్, ఇప్పుడు వెళ్ళామని కలుద్దాం పదా అనేదానికి ఇలా చెప్తాం. రైట్. సో ఇది చాలా సందర్భాల్లో వచ్చేది. ఇది నన్ను అనుమానిస్తున్నావా అని. దెన్ హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు సే దిస్ వన్? ఆర్ యూ డౌటింగ్ మీ అంటారు. డూ యూ డౌటింగ్ మీ అంటారు. That is not the one. That is not the right one. So this is how we have to say. Nannu అనుమానిస్తున్నావా అనే దానికి, are you suspecting me? This is how we have to ask question. This is how we have to frame the sentence when it comes to this one. So these are all some of the questions that I found in Telugu, which we actually use frequently in our daily life, and that is how they are supposed to be asked, framed in our English language. Thank you so much. Over to you, Mahipati sir. Thank you so much. Now yes. It's open for the Q&A if anybody has got any queries. I'm not going to ask any doubts. Got any queries, you can ask now. All right. It's open for the queries. Chandrasekhar, Malaysian, Asha ma'am, Tarun Paul, Neelima ma'am, Jata. Anyone has got any queries? I'm sure now after you explained, many do's and don'ts, especially when it comes to the vocabulary part. We are very much apprehensive now. Am I going to speak English or am I going to translate it? Yes. Repeat something which you have shared already. Thank you very much. If we don't have any queries, we'll try to conclude. Yeah.
Good Yeah, evening, Chandrasekhar, yeah, please go ahead. Emmanuel sir. Good evening, sir. How are you? Doing great. Thank you, Good to and hear. hope you're also doing well. Yeah, yeah. A nice session, sir. Actually, you nailed it. Actually, questioning is the biggest question True, in teaching and communicating. This is what we emphasize while we true. train on the Yeah. students on communication, sir. Even we conduct sessions purposely on questioning itself because people tend to have mother tongue influence a lot, as you rightly said right So from the true, so beginning. true. They literally translate. Yeah, exactly. Translation is different, as you rightly said. Every language its own has its own privacy, style, and we have to know the pulse of the language that we are speaking, that we are going to speak, and then 50% of the problem is managed, and the remaining 50% is being aware of what we are going to speak, and aptly said, like using the right words. Even watching television, a lot of people say you like seeing, and there are many other n number of examples can be given, and at the same time. The reason why this happens is actually students are born and brought up in their colloquial language, or maybe a slangy language. It's Yes. Most of the times they use their mother tongue, even if you make them to speak in English. So as soon as you leave that room, they start speaking in their own mother tongue. exactly. And this is what actually happened. Even when you actually force to speak in English, and this is how the translations actually goes. So, Exactly. yeah, one day two people were talking, and I asked them to join for a session. Hmm. And this is what they are telling: I talking, you talking, why are you talking middle, middle? I got shocked. What is this middle talk? Then Absolutely. I understood. Okay, మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, మధ్యలో నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అనేది అతని ఇంటెన్షన్. People Exactly. actually go for these type of things because unless we create that environment. Yeah. True, sir. True, sir. If I'm not exaggerating, I would like to speak for 2 more minutes. One is, literally translating. The second one is the atmosphere that they are born and brought up, and even they are influenced by the people speaking around them is also one of the best reasons why they are like that. And as you rightly said, it is our responsibility to correct them repeatedly whenever it is apt to correct. Uh, like communication is all about being aware, being mindful what we are speaking, and questioning is the biggest part. When more often than not, I ask the students, "What is easy, whether questioning or answering?" All of the people generally come up with like answering is very easy. Questioning is very easy, sir, because we can finish it off within one sentence, and Yeah, answering we need a lot of things. Or generally, it is vice versa, right? yeah, It's questioning which is tough, if we have to be technically correct. And I have one or two sentences, just to bring to your notice. Like there was a sentence, "Neeku edi kavali." yes, sir. One of the sentences you discussed right now. Yes, Uh, like you told, which all do you need? yeah. How about saying it? Which one do you need? Then we are actually specifying there. See, Exactly. need you. I'm sorry. Okay, go ahead, sir. Exact. We are asking for. We are asking exactly what you are actually looking for. That is one. Okay. When you are particularly asking one thing, then we can go for that. Of course. The way we understand, even that matters. Thanks. Rightly said, sir. Actually, when one speaks, the way we understand and the way we respond, because a question may have two sides, sir. We can Yes. understand in. Yeah, I think that is what happened here. If one takes it in a sense like looking purpose, like specifically on one thing, of course, my sentence would be correct. And if they look at that as you rightly said, that would be apt. Yeah, of course. Yeah. Yes. Yes. Obviously, because even the way we understand the question matters a lot. Uh-huh, uh-huh. Thank you, sir. Let me just come up with. I have mocked it here. Sure. Thank you so much, sir. Thank you so much, Chandrasekhar, sir. Yeah. Sir. Any other queries you can? Exactly, sir. The reason why no matter how experienced we are, Yeah. I feel like there is a lot of room for us to improve and correct ourselves. Because That hunger, we're all the just appetite, students at the yeah, end of the the day. appetite towards learning makes me to be so meticulous about understanding and questioning ourselves. True. Uh,
Of course, I could not recollect it. Thanks, sir. Valuable session, apt session, which would definitely help, others to carry forward themselves in a technically correct way. Great session. Thank you. Wish you all the success, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you, Chandrasekhar. Thank you so Thanks much. for your inquiry as well as your sharing your experience. Okay, thank you very much. I, Pleasure. I thank everyone. I thank Sujata ma'am, Malay Sham sir, and Arun Paul sir, Shalata ma'am, and Nilima madam. Thank you. Once again, I thank Mr. Emmanuel for your wonderful session. That's great. I can say that there's a lot. No, most of the times people say that when you start speaking English in the beginning, initial stages, for to translation does okay. But when you start translating from word to word, what happens? You have given some examples too. Yes. It's very important. You have thrown a lot of light on how the vocabulary plays a role and structure of the sentence plays a role and everything. It's great. I say that most of the students who learn English or from a background, it will be more helpful for them because they use this translation method most of the times. Yes. So I think thank you very much, Victor, for making your Yes. time and showing light. I Thank you. request all the people who are watching this on YouTube to subscribe the channel for more updates related to soft skills and language skills, and especially the tips and techniques, what and how you can improve yourself. I'm sure that Victor will agree with me if I say that learning language is a never-ending process, and practice makes the man or a person one perfect. Thank you, Victor, and we Thank love and you. like your pronunciation. No, that's great. I hope that wish you all the best, and thank you for coming on my for the talks and giving us delving the session. It's very important the questioning. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. All right. Take care.